So, friends, in last session we started fifth chapter, that is mass media, right? In which we have seen what is mass media and what are different mediums of that. That is newspapers. In newspapers, we have seen. Okay, I will share my screen to all of you. Just confirm if it is visible or not. Okay. Okay. Can you see a screen, friends? Okay. 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 Okay, friends. Then we will directly move to our topic. So in the last session, we started that fifth lesson, which is mass media and the history, in which we have seen its introduction, what it is. We have seen newspapers, history about newspapers in India or in the global, so precursors. So we have seen different newspapers that were being printed or published in India before independence, right? So we have seen that. I hope you all have gone through it at home. All right. Here are some newspapers: Darpan, Jnanoday, Prabhakar, Kesri Maratha, who started them, what things were being published in that. After that, we have seen magazines and journals. म्हणजेच मासिका आणि नियतकालिका वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या पिरियड मध्ये ठराविक पिरियड मध्ये ते प्रकाशित होते. इट इज नॉट ऑन डेली बेसिस. It is different from the newspaper. After that, we have seen electronic and digital journalism. That is a modern period. Social media, YouTube, internet, etc. After that, we have seen radio. That is all India radio, or it is renamed as Akashwani by famous poet Pandit Narendra Sharma. Okay. So after that, we covered the third part of the lesson. That is why we need mass media, right? So have you gone through it at home? Revision. Okay, any doubt regarding that part we have covered in the last session? Okay, no doubts. So I hope you are understanding everything. Okay. So we have covered the third part of the lesson. That is why we need social media. Okay. Now we are going to move to the fourth part of the lesson. That is critical understanding of information received through mass media. म्हणजे आपण हे जे काही सर्व जे काही मीडियम बघितले मास मीडिया, ही जे काही प्रसार माध्यम वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण बघितली, म्हणजेच वर्तमानपत्रे, न्यूजपेपर्स, पुन्हा व्यवसीन मासिके आणि नियतकालिके म्हणजेच मॅगझिन्स अँड जर्नल्स. देन वी हॅव सीन that are digital mediums. Then we have seen radio. Okay. So each medium provides some kind of information, okay, in various forms. That we have seen television also, right? It is audio visual medium of transmitting the information or spreading the information, right? So we are getting information. So critical understanding of the information received through mass media. So for topic tells about what we should do after receiving the information, that is fact check, right? त्याचं आपण एक योग्य पद्धतीने विश्लेषण किंवा अनालिसिस केलं पाहिजे एक चिकित्सक पद्धतीने. So this is included in this topic. So any information received through mass media needs to be reviewed critically. म्हणजे प्रत्येक प्रकारची कोणत्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन हे जे काही प्रकार आहे मास मीडियमचे किंवा हे प्रसार माध्यमांचे ज्याद्वारे आपल्याला ती मिळाली, तर ती इन्फॉर्मेशन आपण क्रिटिकल एक्झामिन केली पाहिजे किंवा रिव्ह्यू केलं पाहिजे. तिच्या विषयी आपण ते काय मत आहे तर ते व्यवस्थित बघितलं. The news or information in the media may not always represent exact truth.
म्हणजे आपल्याला ही काय जी इन्फॉर्मेशन या व्हेरियस सोर्सेसद्वारे आपल्यापर्यंत आली, असं गरजेचं नाही की ती इन्फॉर्मेशन बरोबरच असेल. म्हणजे सत्य ते विषयी आपण ते पडताळून बघितली पाहिजे. राईट. सो एम आय ऑडिबल गाईज? हॅलो. Why you people are living in the class? Okay, so friends, we should review the information critically that we are getting through various mass medium. प्रसार माध्यमांद्वारे इन्फॉर्मेशन भेटली ती आपण सत्यतेची पडताळून बघितली पाहिजे. We need to scan it very carefully. आपल्याला ते एक काळजीपूर्वक आपण ती स्कॅन केली पाहिजे किंवा एकदा चेक केली पाहिजे. There is a very famous event of unauthentic information appearing in the print in Germany. म्हणजे या जे काही प्रसार माध्यम आहे ते मास मीडियम आहे यामधून आपण एक चुकीची इन्फॉर्मेशन सुद्धा कोणी प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा प्रसारित करू शकतो. सो वी हॅव टू बी केअरफुल. सो दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑर द इव्हेंट हॅज हॅपन इन जर्मनी. म्हणजे जर्मनीमध्ये अशाच प्रकारची एक अनऑथेंटिकेट म्हणजे अनधिकृत माहिती ही लोकांपर्यंत पोहोचवली गेली होती थ्रू प्रिंट मीडिया. तर कोणती माहिती होती आपण बघूयात. स्टर्न, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. हिटलर तुम्हा सर्वांना माहीतच असेल, जर्मनीचा हा हुकुमशाह होता दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये. तर स्टर्न हे एक मासिक होतं जर्मनीमध्ये, साप्ताहिक थोडक्यात म्हणूयात, प्रत्येक हप्त्याला प्रकाशित होणार. तर ते या मॅगझिनने जे काही अडॉल्फ हिटलर जे काही ज्या डायऱ्या आहेत त्याच्या जे काही रोजनिशा आहेत ते स्वतःच्या हाताने त्यांनी लिहिलेल्या ते मोठ्या प्रमाणात त्यांनी विकत घेतल्या. इट सोल्ड देम टू व्हेरियस पब्लिकेशन कंपनीज. त्यांनी त्या वेगवेगळ्या पब्लिकेशन ज्या काही कंपन्या आहेत तर त्यांना त्यांनी त्या विकल्या. द डायरीज वेअर व्हेरीफाईड फॉर देअर ऑथेंटिसिटी अँड सबसिक्वेंटली द न्यूज अपेड इन द प्रिंट. ओके. तर या ज्या डायऱ्या आहेत तर त्याच्या ज्या अधिकृत म्हणजे जे ट्रस्टेड आपण म्हणतो किंवा फॅक्ट, त्याच्या फॅक्ट साठी त्या चेक केल्या होत्या आणि त्यानंतर त्या न्यूज मध्ये प्रिंट पण झाल्या होत्या. However, later those diaries were proved to be forged. म्हणजे नंतर हे सर्व काही प्रिंट होऊन लोकांमध्ये पोहोचल्यानंतर काही काळाने असं लक्षात आलं की या सर्व काही ज्या हँड रिटन डायरीज म्हणून ज्या काही प्रिंट केलेल्या गेलेल्या गोष्टी होत्या तर त्या सर्व काही बनावट होत्या. इट वॉज फॉर्ज्ड. म्हणजे फॉर्ज्ड मीन्स बनावट. It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media. तर या सर्व काही घटना आहेत याद्वारे आपल्याला लक्षात येतं की आपण जे काही सोर्सद्वारे आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते तर ती आपल्याला केअरफुली काळजीपूर्वक पद्धतीने हाताळली पाहिजे किंवा आपण एक त्याविषयी फॅक्ट चेक आपण केला पाहिजे. ओके. सो दिस इज अबाउट क्रिटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ द मास मीडिया. म्हणजे लोकांना भुलवण्यासाठी किंवा लोकांना डायव्हर्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चुकीच्या इन्फॉर्मेशन या मास मीडियातून आपल्यापर्यंत पोहोचू शकतात. तर प्रत्येक गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवलाच पाहिजे याची असं काही जरूर नाही किंवा गरजेचं नाही. किंवा विश्वास ठेवण्या अगोदर तुम्ही त्याची पडताळणी करणं गरजेचं आहे, त्याची चिकित्सा करणं गरजेचं आहे, वेदर दिस इज कन्फर्म न्यूज ऑर ट्रूथ. ओके. सध्या सोशल मीडियावर म्हणजेच फेसबुक, व्हॉट्सअपवर, आपल्या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी माहितीच असेल, तर त्यावर मोठ्या प्रमाणात चुकीचे न्यूज किंवा चुकीच्या माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते. तर तुम्ही काळजीपूर्वक राहिलं पाहिजे वेन एव्हर यू कम अक्रॉस सच इन्फॉर्मेशन. ओके. सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Okay, Reshma is having some problem with network, na? Is there any problem for anybody? Same problem? Okay, am I audible to everybody? Okay. So Reshma, you should check your network, okay? Because everybody other is able to hear me or everything is visible to them. So guys, you understood why we should critically examine or we should check the information we have received through mass media. Okay. So this was the fourth part of this lesson, mass media and its history. Okay. So we are going to move. We are moving towards the fifth part of the lesson, that is last part, mass media and professional opportunity.
म्हणजे हा जो काही मास मीडिया आहे, प्रसार माध्यम आहे, आणि त्याद्वारे आपल्याला कशा प्रकारचे व्यावसायिक संधी किंवा रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात. सो वी आर गोइंग टू सी दिस इन दिस टॉपिक. That is fifth part of the lesson. That is last part of the lesson. After completing this part, your lesson will be over. Okay, so you have to do the exercise. So newspapers have to be fulfill the task of providing fresh news to its reader. म्हणजे वर्तमानपत्रांचं एक काम आहे की म्हणजे त्यांनी जे काही त्यांचे रीडर्स आहे तर त्यांना एक फ्रेश न्यूज, ताज्या बातम्या, ठळक बातम्या कंटिन्युअसली त्यांना पोहोचवणं गरजेचं आहे. So it is their duty. It is also necessary to unfold the background of an event in the news. म्हणजे सपोज एखादी बातमी प्रकाशित केली किंवा न्यूजपेपरमध्ये प्रिंट केली, छापली, पब्लिश केली, तर त्या माहितीचं, त्या समजा घटनेमागचं इतर काही बॅकग्राऊंड आहे, तर ते पण वाचकांसमोर किंवा समाजासमोर आणणं न्यूजपेपरला गरजेचं आहे. So at such times newspaper have to resort to history. मग हे जे काही बॅकग्राऊंड आहे या घटनेमागचं, तर ते विस्तृतपणे रीडर्स पर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा पब्लिश करण्यासाठी न्यूजपेपरला त्या घटनेची हिस्ट्री बघणं गरजेचं आहे. While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel events which happened in the past. म्हणजे जेव्हा रिपोर्टर्स, म्हणजे काही जे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे टीव्ही रिपोर्टर म्हणा किंवा मग न्यूजपेपरचे जे रिपोर्टर आहे, तर हे जेव्हा एखादी घटनेचं कथन करतात किंवा बातमी सांगतात, तर त्याचं बॅकग्राऊंड पण सांगणं गरजेचं आहे. तर ते बॅकग्राऊंड सांगताना हिस्ट्रीची गरज पडते. आणि मग हे जे काही रिपोर्टर्स आहे, तर त्यांना विस्तृतपणे ती माहिती सांगण्यासाठी ते सध्याची घटना भूतकाळामध्ये त्याच प्रकारची एखादी घटना झालेली की नाही समांतर पद्धतीने चेक करतात. ओके, भूतकाळात पण यासारखीच घटना या दिवशी किंवा अशा प्रकारची घडलेली आहे की नाही हे ते चेक करतात. द पास्ट इव्हेंट मे बी प्रिंटेड इन सेपरेट फ्रेम्स. म्हणजे ही जी काही पास्ट इव्हेंट ते कम्पेअर करतायत किंवा ते पॅरलली बघतायत, तर ही मे बी पूर्वीचे जे काही त्यावेळेचे जे काही न्यूजपेपर आहे, तर त्या सेपरेट न्यूजपेपर मध्ये. ओके, सो इट इज डिफरंट अस्पेक्ट हिअर. तर ही जी काही करंट त्यांनी जी काही इव्हेंटचे प्रिंट करणार आहेत किंवा पब्लिश करणार आहे, त्याच्या शेजारीच एखाद्या डिफरंट फ्रेम मध्ये पास्ट मध्ये अशी काही जी घटना घडली होती, तर ती पण ते प्रकाशित करतात. ओके, सो this is about newspapers, their reporters, and background of the different events, how they print in the media. Okay, so you can see one photo or one chart here, that is history, editorials, articles on this day in the history, reviews, news, columns. Okay, so while comparing the today's event or the current event, or while checking its background, we have to see all these things. Okay, uh, whether that type of event happened in the past or not. So for that you can find the editorials, different articles on this day in the history, म्हणजे आजचा दिवस भूतकाळामध्ये कोणत्या पद्धतीने होता किंवा कोणती घटना त्या दिवशी घडली होती. So you have to find this different reviews, different news, different columns. Okay, so are you getting this, friends? Hello, are you hearing to me? Okay, kindly ask your doubts. Okay, only after that I will be able to understand if you are getting these things or not. Whether you have. Okay, very sure, no doubt. Very clever batch, very clever class. So let's move further. Thus, the reader gets access to additional information and he can get better insights about the current news. तर ही जी काही सेपरेट फ्रेम मध्ये किंवा पेपरच्या एका कोपऱ्यावर पास्ट मध्ये या प्रकारची काही घटना घडली आहे ती जर टाकली किंवा ती जर प्रिंट केली, तर रीडर गेट्स द ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. रीडर्सला एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिळते अँड ही कॅन गेट बेटर इन्साइट्स अबाउट द करंट न्यूज. म्हणजे जी करंट जी काही महत्वाची घटना जी इव्हेंट आहे, तर त्या बाबतीत आतली गोष्ट त्यांना समजते किंवा त्याची हिस्ट्री त्याबद्दलचं बॅकग्राऊंड त्यांना आणि आणखी ठळकपणे समोर येतं. ओके, newspapers print columns about historical information.
appearing under headings such as 50 years ago or 100 years ago. म्हणजे न्यूजपेपर एक काही प्रकारचे स्तंभ प्रिंट करतात. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्तंभ आपल्या न्यूजपेपर मध्ये प्रिंट करतात. तर त्याचं हेडिंग बऱ्याचदा कसं असतं, 50 years ago म्हणजे 50 वर्षांपूर्वी, 100 वर्षांपूर्वी. ओके, सो सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट ऑर रिटर्न हिस्ट्री. तर हे पूर्वीचे जे काही रिटर्न हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट्स आहे, जे ऐतिहासिक डॉक्युमेंट्स, पुन्हा जे काही लिहिलेली आपली काय पूर्वीची हिस्ट्री आहे, तर यावर बेस्ड असतात. म्हणजे सपोज एखाद्या घटनेला आज 50 वर्ष जर झाले असतील, तर त्या घटनेविषयी वर्तमानपत्रात कोणत्या पद्धतीने छापून येईल, 50 years ago in India, okay, 100 years ago in India, in suppose in Maharashtra, etc. So they will discuss about the event that has happened in 50 before 50 years or 50 years ago or 100 years ago. Okay, these columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. तर यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतात, किंवा 50 वर्षापूर्वी, 100 वर्षापूर्वी किंवा 25 वर्षापूर्वी, तर कोणकोणत्या गोष्टींची माहिती देतात, तर ते इकॉनॉमिक म्हणजे आर्थिक गोष्टींची माहिती, सामाजिक गोष्टींची, काही सामाजिक महत्वाची घटना घडलेली असेल, आर्थिक महत्वाची घटना 50 वर्षापूर्वी घडलेली असेल, किंवा एक राजकीय घटना महत्वाची 100, 125, 50 वर्षापूर्वी घडलेली असेल. सो दीज आर प्रिंटेड ऑन द न्यूजपेपर under the heading like 50 years ago or 100 years ago, or it can be different also. Newspaper occasionally publish supplements to the regular edition or special issues. म्हणजे न्यूजपेपर हे स्पेशली म्हणजे ऑकेजनली म्हणजे ठराविक काळात पुरवण्यात त्यासोबत पुरवले जातात, म्हणजे प्रिंट करतात. सपोज आपलं समजा प्रत्येकाची सिटी असेल, समजा महाराष्ट्राबद्दलचं काही न्यूजपेपर जर असेल, तर त्याबद्दल जिल्ह्यांची माहिती देणारं आणखी एक सप्लिमेंट तेथे प्रिंट केलेलं असतं, किंवा त्याची आवृत्ती दिलेली असते. ओके, किंवा एखादा स्पेशल कार्यक्रम असेल, आज समजा भारत स्वातंत्र्य दिन जर असेल, सो अबाउट आवर इंडिपेंडन्स डे, तर त्या डे विषयी त्या दिवशीच्या न्यूजपेपर मध्ये एक एक्स्ट्रा एडिशन म्हणजे एक सेपरेट एक आवृत्ती छापली जाईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल, देर इज वन एक्झाम्पल गिवन हिअर. वर्ल्ड वॉर 1 कमेन्स्ड इन 1914. म्हणजे वर्ल्ड वॉर 1 पहिलं विश्वयुद्ध हे 1914 मध्ये सुरू झालं. इयर 2014 मार्क्स द 100th इयर ऑफ दिस इव्हेंट. तर 2014 म्हणजे 6 वर्षापूर्वीच ही जी काही दुसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात झाली, तर त्याला 100 वर्षे कंप्लीट झाले. इयर 2014 मार्क्स द 100th इयर ऑफ दिस इव्हेंट. In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate, to commemorate the occasion, one needs to review its history. तर समजा 2014 साली एक न्यूजपेपर प्रिंट झालं, त्या दिवशी वर्ल्ड वॉर 1 ला म्हणजे पहिल्या महायुद्धाला 100 वर्ष पूर्ण झाली. तर त्याविषयी तुम्हाला जर स्पेशल एडिशन जर प्रिंट करायची असेल, किंवा एक छापण्याची असेल, किंवा पब्लिश करायची असेल, तो यू नीड टू अंडरस्टँड द हिस्ट्री ऑफ 1914 ऑर द वर्ल्ड वॉर 1. तर ही जी काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किंवा सप्लिमेंट तुम्हाला प्रोव्हाइड करायची असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला त्या इव्हेंटची हिस्ट्री माहित असणं गरजेचं आहे. ओके, कोमेमोरेट म्हणजे स्मरण करणे. त्याच्या स्मरणार्थ तुम्हाला एखादी एडिशन जर प्रिंट करायची असेल, पब्लिश करायची असेल, तर तुम्हाला त्याची हिस्ट्री माहित असणं गरजेचं आहे. ओके, इन 2017 75 years were completed after the announcement of क्विट इंडिया मूवमेंट. म्हणजे भारतात चले जाव चळवळ ही किती 1942 1942 मध्ये ही चळवळ चालू झाली. ओके, भारतात चले जाव हे आंदोलन इंग्रजांना हाकलून लावण्यासाठी सुरू झालं. तर 2017 मध्ये या घटनेला किती वर्ष झाली, 75 वर्ष, 75 years. ओके, on such occasions newspapers highlight the event through various articles, editorials, columns like what happened in the history on this day, reviews, etc. तर सपोज ही घटना 75 वर्षाची जर प्रिंट मध्ये आपल्याला न्यूजपेपर मध्ये आपल्याला प्रिंट करायची असेल, पब्लिश करायची असेल, ओके, तर न्यूजपेपर्स काय करतात, न्यूजपेपर्स हायलाइट द इव्हेंट थ्रू व्हेरियस आर्टिकल्स.
म्हणजे व्हेरियस आर्टिकल्सद्वारे ते ही इव्हेंट प्रकाश ज्योतात आणतात किंवा त्यावर प्रकाश टाकतात. एडिटोरियल्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे अग्रलेख आहेत, जे संपादकीय आहेत, तर ते प्रिंट करतात, पब्लिश करतात, लिहितात. वेगवेगळ्या प्रकारचे स्तंभ, कॉलम्स लिहिले जातात. ओके, तर त्या कॉलमचं हेडिंग कशा पद्धतीचं असतं? व्हॉट हॅपन इन द हिस्ट्री ऑन दिस डे, म्हणजे आजच्या दिवशी इतिहासात काय घडलं. ओके, तर त्या दिवशीच्या कोणकोणत्या त्या इतिहासातल्या वेगवेगळ्या इव्हेंट ते प्रिंट करतात. ओके, द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इसेन्शियल फॉर रायटिंग ऑफ सच टाइप्स. तर अशा प्रकारचे जर सप्लिमेंट किंवा एडिटोरियल्स कॉलम्स लिहायचे असतील, सो इफ सच टाइप्स ऑफ एडिटर्स टू बी रिटन, then we should know history about that particular event very well. Okay, so I hope you have understood this topic. Okay, so is everything clear up to this? Hello friends. Okay, 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 so you are listening, huh? Okay, cue attention. Okay, Laksh, Mahendra, Kalindi, Sitaram, Lavanya, Shaheen. Okay, full of class on today. Okay, sorry, huh? Kalindi, there are too many because I'm taking ninth class also. Okay, Tanvi, Tanvi. Okay. So, friends, I hope you have understood this. So, let's move to next narration. Okay. History is also essential in planning radio programs. म्हणजे आपण जे काय रेडिओ सेशन बघितलं, रेडिओचा जो टॉपिक बघितला डिटेल्स मध्ये, ऑल इंडिया रेडिओ किंवा आकाशवाणी. सो तर त्यावरचे जे काही प्रोग्राम आहेत, वेगवेगळ्या जे काही चॅनल्स असतील, समजा रेडिओ एफ एम असेल किंवा रेडिओ मिर्ची असेल, तर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही प्रोग्राम आहेत, तर ते प्लॅन करताना हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट. त्यांना हिस्ट्री महत्वाची असते. फॉर एक्झाम्पल, आकाशवाणी हॅज प्रिझर्व्ड रेकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द स्पीचेस डिलिव्हर्ड each year by the Prime Minister of India on 15th August. म्हणजे थोडक्यात आकाशवाणी म्हणजे आपला जो काही आहे, समजा ऑल इंडियामध्ये ते ट्रान्समिट केलं जातं किंवा प्रकाशित केलं जातं. तर आकाशवाणीने आतापर्यंतचे जेवढे काही प्राईम मिनिस्टर्स आहेत, तर त्यांनी आपल्या स्वातंत्र्य जे काही स्पीचेस दिले आहेत, जे काही भाषण दिले आहेत, तर ते सर्व भाषणांचं रेकॉर्डिंग त्यांनी जतन केलेलं आहे, त्यांनी संवर्धन केलेलं आहे त्याचं. ओके, तर दर 15 ऑगस्टला, 26 जानेवारीला आपले जे काही पंतप्रधान आहेत देशाचे, तर ते भाषण देतात. ओके, तर त्या सर्व प्रकारचे भाषणं आकाशवाणीने प्रिझर्व करून ठेवलेले आहेत. Akashvani invites historians as experts for discussions on various occasions, such as the anniversaries of the birth or death of national leaders, anniversaries of historical events, etc. Okay. तर मित्रांनो, आकाशवाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही इतिहासकार आहे, जे काही एक्सपर्ट आहे, तर त्यांना डिस्कशनसाठी, चर्चेसाठी वेगवेगळ्या घटनेवर किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही इव्हेंट आहे, ऑकेजन आहे, तर त्यावर बोलवतं. तर हे कोणकोणत्या प्रकारचे ऑकेजन असतात? अॅनिव्हर्सरीज ऑफ द बर्थ म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जन्म, बर्थ म्हणजे वर्धबांधीन, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे कोणाच्या जन्माचं वर्धबांधीन असेल, कोणाच्या मृत्यूचं असेल. ओके, जे काही नॅशनल लिडर्स आहे, आपले जे काही राष्ट्रीय नेते आहेत, तर कोणाचा जर जन्मदिवस असेल, कोणाचा त्या दिवशी पुण्यस्मरण असेल, तर या सर्व प्रकारच्या गोष्टी डिस्कस करण्यासाठी आकाशवाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या तज्ञ लोकांना किंवा इतिहासकारांना इन्व्हाइट करत असते, वेगवेगळ्या चर्चा घडवण्यासाठी. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅनिव्हर्सरीज ऑफ हिस्टॉरिकल इव्हेंट म्हणजे ऐतिहासिक घटनांचे जे काही वर्धमान दिन आहेत. ओके, तर ते सर्व डिस्कस करण्यासाठी बोलवलं जातं. लेक्चर्स ऑन द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ व्हेरियस नॅशनल लीडर्स नीड टू बी सपोर्टेड बाय हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही राष्ट्रीय नेते आहेत, तर त्यांचं जे काही आपल्या भारतासाठी, आपल्या देशासाठी योगदान आहे, तर त्याला हिस्ट्रीची इन्फॉर्मेशन देऊन आपण त्याला एक सपोर्ट केला पाहिजे, म्हणजे त्याला एक प्रकारचा हातभार लावला पाहिजे. Programs like On This Day in History are also an integral part of daily programs of आकाशवाणी. म्हणजे डेली सपोज आज आकाशवाणीने एखादा प्रोग्राम रिलीज केला किंवा टेलिकास्ट केला, ब्रॉडकास्ट केला. ओके, तर सेम मागील वर्षी किंवा 10 वर्षापूर्वी या दिवशी काहीतरी महत्वाची घटना घडलेली असते. ओके, तर ती डेली बेसिसवर आकाशवाणीद्वारे ब्रॉडकास्ट केली जाते. ओके,
सो ऑन दिस डे इन द हिस्ट्री व्हॉट वेर आर द इम्पॉर्टंट थिंग 10 वर्षापूर्वी, 15 वर्षापूर्वी, मे बी 1 वर्षापूर्वी, ओके, 50 वर्षापूर्वी, 100 वर्षापूर्वी. So these types of programs are integral part of the Akashvani, okay, programs of Akashvani. Television channels also telecast programs based on history. म्हणजे टेलिव्हिजन इज अ ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम ऑफ टेलिकास्टिंग द इन्फॉर्मेशन. तर टेलिव्हिजनवर पण वेगवेगळ्या प्रकारचे हिस्ट्रीवर बेस्ड असणारे कार्यक्रम टेलिकास्ट केले जातात. दूरदर्शन अँड अदर टेलिव्हिजन चॅनल्स हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग द पीपल थ्रू देअर हिस्टॉरिकल शोज अँड सिरियल्स. म्हणजे आपला दूरदर्शन हा राष्ट्रीय चॅनल आहे, आपल्या सर्वांना माहितच असेल. तर त्याद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारचे हिस्टॉरिकल शो म्हणजे ऐतिहासिक जे काही कार्यक्रम आहे, वेगवेगळे मालिका सिरियल्स दाखवल्या जातात, की ज्याद्वारे लोकांमध्ये इतिहासाविषयी इंटरेस्ट निर्माण होतो, एक प्रकारची आवड निर्माण होते. ओके, तर हे सर्व काही वेगवेगळे प्रोग्राम, वेगवेगळे सिरियल्स दूरदर्शनवर टेलिकास्ट केल्या जातात. The mythological and historical serials like Ramayana, Mahabharata, Bharat ek Khoj and Raja Shiva Chhatrapati attracted a very large audience. तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वांना माहितच असेल की टीव्हीवर रामायणा जुने सिरियल, आता तुम्हाला सर्वांना कोणाला माहित आहे की नाही, रामानंद सागर यांच्याद्वारे लिखित आणि यांच्याद्वारे बनवलेली रामायण आणि महाभारत ही सिरियल भारतामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर बघितली गेलेली आहे. ओके, दूरदर्शनवर ही जी सिरियल आहे, तर ही सिरियल बघण्यासाठी प्रचंड मोठा भारतातला ऑडियन्स अट्रॅक्ट झालेला आहे. ओके, कधी काळी ही सिरियल, इव्हन आमच्या वेळेस सुद्धा रामायण किंवा महाभारत ही सिरियल जेव्हा लागायची, तर आम्ही सर्वजण सर्व कामं सोडून, इव्हन अभ्यास सोडून पण ती सिरियल बघत असे. पुन्हा भारत एक खोज ही पण एक सिरियल होती, एक प्रकारचा प्रोग्राम होता दूरदर्शनवर. तर त्यावर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तर हा काय पंडित नेहरूंनी लिहिलेली जे काही पुस्तक आहे त्यावर आधारित एक कार्यक्रम असायचा. ओके, पुन्हा राजा शिवछत्रपती, आपल्याला आपले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर असलेला कार्यक्रम माहितच असेल. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे काही मायथॉलॉजिकल म्हणजे पुराणातील जे काही ऐतिहासिक गोष्टी आहेत, तर त्या सर्वांवर आधारित दूरदर्शनवर वेगवेगळ्या मालिका, वेगवेगळे शोज, वेगवेगळे प्रोग्राम्स दाखवले जायचे. तर त्या काळात मोठ्या प्रमाणात एक ऑडियन्स म्हणजे प्रेक्षक वर्ग त्याकडे अट्रॅक्ट झालेला होता. While producing this type of programs, maintaining accuracy with regard to presentation of environment, outfits, weaponry, lifestyle, lingual expression, etc. is essential. म्हणजे या सर्व प्रकारचे जे काही मायथॉलॉजिकल म्हणजे रामायण महाभारताचे जे काही प्रोग्राम आहेत किंवा भारत एक खोज, राजा शिवछत्रपती यासारखे जे प्रोग्राम आहे, तर या प्रकारचे प्रोग्राम जर दाखवायचे असतील, त्याची जी काही अचूकता एकदम अॅक्युरेटली आपल्याला ते प्रोग्राम दाखवायचे असतील, तर त्या काळातील आपल्याला एन्व्हायरमेंट म्हणजे त्या काळातलं वातावरण कसं होतं ते माहित असणं गरजेचं आहे. आउटफिट्स म्हणजे पोशाख कोणत्या पद्धतीचे होते ते दाखवणं गरजेचं आहे किंवा माहित असणं गरजेचं आहे. वेपनरी म्हणजे त्या काळचे शस्त्र, लाईफस्टाईल, त्या काळाचं जीवन कोणत्या पद्धतीचं होतं. लिंग्युअल एक्सप्रेशन्स, ओके, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची भाषा वगैरे आहे तर त्याचं एक्सप्रेशन, या सर्व गोष्टींचे माहित असणं महत्वाचं आहे. सो वी कॅन गेट दिस थ्रू हिस्ट्री ओनली. ओके, वन नीड्स टू हॅव डीप अंडरस्टँडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कन्सर्न पिरियड. म्हणजे त्या त्या काळातली आपल्याला हिस्ट्रीची अंडरस्टँडिंग असणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे समजा रामायणाच्या वेळेस पोशाख कोणत्या पद्धतीचे लोक, पेहराव कोणत्या पद्धतीचा लोकांचा होता, त्यांची जीवन पद्धती कोणती होती. ओके, पुन्हा छत्रपतींच्या काळात कोणती होती, पुन्हा महाभारताच्या काळात कोणती होती. सो ऑल दिस थिंग्स वी कॅन गेट by understanding of history only. Okay, is it okay? Tanvi, Lavanya, is it okay? Are you getting that how different things are telecasted? Why it is necessary for us? Mahindra, Sitaram, okay, Laksh. Okay, everybody is giving attention. Very nice. So we will move to next topic. Currently, channels like Discovery, National Geographic, History, etc. have opened a rich treasure of global history for the audience. म्हणजे एक जागतिक हिस्ट्रीची, तर मित्रांनो
सर्व माझ्या मते तुमच्यापैकी सर्वजण हे चॅनल बघत असतील, डिस्कवरी, नॅशनल जिओग्राफी, हिस्ट्री. ओके, हे जे चॅनल्स आहेत, या चॅनल्सद्वारे आपल्याला जो काही जागतिक खजिना आहे, ओके, तर तो आपल्याला ओपन केलेला आहे. आपण जगातील वेगवेगळ्या गोष्टी, आता तुम्हाला माहितीच असेल, मॅन वर्सेस वाईल्ड डिस्कवरीवर दाखवतात, किंवा हिस्ट्रीवर हाऊ इट इज मेड, फॅक्टरी मेड, अशा प्रकारचे शोज दाखवले जातात. पुन्हा नॅशनल जिओग्राफीवर वाईल्ड लाईफ दाखवलं जातं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट रिच ट्रेजर, एक खजिना आहे, समृद्ध खजिना आहे जागतिक. तर आपल्याला तो, वी आर गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस चॅनल्स. ओके, इट हॅज enabled people to view the historical and geographic wonders at home. तर जे काही ऐतिहासिक आणि जे काही भौगोलिक जे काही वंडर्स आहे, जे काही आश्चर्य आहेत, ओके, तर ते आपल्याला घर बसल्या बघायला मिळतात. टू मेक सच अ प्रोग्राम्स मोर एंटरटेनिंग, some parts of the serial are actually enacted by actors such as the characters of heroic men and women, sportsmen, army chiefs, etc. ओके, तर अशा प्रोग्रामला किंवा अशा कार्यक्रमांना अधिक रंजक किंवा अधिक एंटरटेनिंग बनवण्यासाठी काही सिरियल्स मध्ये, ओके, तर जे काही कलाकार आहेत, वेगवेगळे ऍक्टर्स आहेत, ओके, वेगवेगळे जे कॅरेक्टर आहे, हिरोईक, मेन वुमेनचे, स्पोर्ट्समन आहेत, समजा खेळाडू आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, आर्मी चिफ्स आहे, एक्सेट्रा, यांना इन्व्हाइट केलं जातं, किंवा यांच्याद्वारे पण वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपल्याला थ्रू दिस चॅनल्स इज गिवन. ओके, besides these serials about ancient monuments, forts, histories of empires, and also the history of culinary arts are watched by large number of people with greater interest. Okay, तर या व्यतिरिक्त इतर ज्या काही सिरियल आपण बघितल्या आता, तर त्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या प्रकारचे सिरियल्स आहे. एन्शंट मॉन्युमेंट्स म्हणजे जे ऐतिहासिक वास्तू आहेत, किल्ले आहेत, फोर्ट्स, हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे काही डायनास्टीज होऊन गेल्या, तर जे काही राजे सम्राट होऊन गेले, तर त्यांच्या हिस्ट्रीज आहे. ओके, सो दीज आर ऑल्सो वॉच्ड बाय नंबर ऑफ पीपल. ओके, मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून या प्रकारच्या गोष्टी पण विविध प्रकारच्या टीव्हीवर चॅनलवर बघितल्या जातात, विथ ग्रेट इंटरेस्ट म्हणजे आवडीने. People with deep knowledge of history in the respective field are sought out in all fields in the mentioned above. So friends, let's see what is in this box. Okay, I hope you are getting this. Okay, Tanvi, are you getting? Kalindi, Sitaram. Okay, not very difficult topic like mathematics or science. Okay, it is a simple one, but you just have to remember these things. There is no rocket science in this topic. Okay, rather history is not a very challenging one if you have interest in this. So friends, we have covered this topic, but some part is remaining. Let's see this. You would find this interesting. Okay, Bharat Ek Khoj, a serial telecasted by Doordarshan, has a special place in the history of Indian television serials. म्हणजे ज्याप्रमाणे रामायण महाभारत या सिरियल एक यांची एक स्पेशल प्लेस आहे आपल्या हिस्ट्रीमध्ये टेलिव्हिजनच्या, त्याचप्रमाणे भारत एक खोज ही जी काही सिरियल होती दूरदर्शनद्वारे जी काही टेलिकास्ट केली जायची, तर तिथे एक स्पेशल प्लेस आहे भारताचे जे काही टेलिव्हिजन सिरियल्स आहे तर त्यामध्ये. इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सो फ्रेंड्स, जेव्हा आपले जे पंडित जवाहरलाल नेहरू आहे हे जेव्हा तुरुंगवासात होते, तेव्हा त्यांनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे एक इंग्लिश पुस्तक तुरुंगवासाच्या काळात लिहिलं होतं. तर त्याचं मराठीत अर्थ किंवा हिंदीत अर्थ होता भारताचा शोध. ओके, दॅट इज भारत एक खोज, हिंदीमध्ये असं होतं. सो इट वॉज बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेंगल. तर ही जी काही सिरियल होती, हा जो काही प्रोग्राम होता भारत एक खोज, याला कोणी निर्देशित केलं होतं किंवा डायरेक्ट केलं होतं? श्याम बेंगॉल यांनी. ओके, दिस सिरियल प्रेझेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एन्शियंट टू द मॉडर्न पिरियड. ओके, तर या सिरियल मध्ये काय होतं, तर भारताची जी काही प्राचीन इतिहास आहे आणि आताचा जो काही आधुनिक इतिहास आहे यावर त्यांनी एक प्रकाश टाकलं होतं.
throwing light on social, cultural, political history of respective field. तर त्या प्रकारच्या म्हणजे प्राचीन, मध्ययुगीन आणि मॉडर्न हिस्ट्रीची जी काही सोशल, कल्चरल आणि पॉलिटिकल हिस्ट्री आहे त्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला होता. इट इफेक्टिव्हली पोर्ट्रेड मेनी aspect of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata. ओके. तर त्यांनी ही जे काही सिरियल होते त्यांनी एक चित्रण लोकांपुढे उभं केलं इफेक्टिव्हली, प्रभावीपणे. कशाचं? तर भारताची काही हरप्पन सिव्हिलायझेशन आहे, हडप्पा संस्कृती आहे. पुन्हा आपली जी काही वैदिक इतिहास आहे, वैदिक हिस्ट्री आहेत. इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण महाभारत, म्हणजे रामायण महाभारतचं जे काही इंटरप्रिटेशन आहे, तर ते मौर्य पिरियड, मौर्य साम्राज्याचा कालखंड, तुर्क अफगाण इन्व्हेजन्स म्हणजे तुर्क किंवा अफगाणी लोकांनी भारतावर जे काही आक्रमण केले, मुघल पिरियड, तर जे काही मुघल होते तर त्यांची जी काही डायनेस्टी होती त्यांचा कालखंड होता. अँड दी कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ मुघल एम्परर, भक्ती मुवमेंट्स. ओके. रोल ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज, मुवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स आणि इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. तर या सर्व प्रकारच्या घटना किंवा गोष्टी आहेत याची माहिती, याचं चित्रण भारत एक खोज या सिरियल मधून दूरदर्शनद्वारे केलं गेलं. पूर्वीच्या काळी टेलिकास्ट केलं गेलं. ओके. त्यात भारताचा जो स्ट्रगल आहे तो पण त्यात दाखवलेला आहे इंडिपेंडन्स साठी. Roshan said the actor who played Pandit Nehru's role in the serial also appeared as a narrator, introducing and explaining various parts of the story by dramatizing dramatizing them using folklore or informative speeches. तर रोशन शेठ हा त्यामधला एक ऍक्टर होता की ज्यांनी पंडित नेहरू यांचा रोल केला होता त्या मूवी मध्ये, किंवा सॉरी त्या प्रोग्राम मध्ये. तर तेच ते कथा पण सांगत असत, निवेदक. नरेटर म्हणजे निवेदक, की वेगवेगळ्या प्रकारची आपल्याला हिस्ट्री सांगत आहेत त्या सिरियल मध्ये. ओके. इंट्रोड्युसिंग अँड एक्सप्लेनिंग व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टोरी बाय ड्रामॅटायझिंग थिंग, म्हणजे एक प्रकारचे त्यांना ड्रामॅटिक पद्धतीने सांगणे. ओके. युझिंग फॉकलोर, इन्फॉर्मेटिव्ह स्पीचेस म्हणजे स्पीच देऊन किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी घेऊन. ओके. द सिरियल वॉज admired in all parts of the India because of comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. तर वेगवेगळ्या पूर्ण भारतामध्ये ही जी काही सिरियल आहे तर ही ऍडमायर केली गेली होती, तिची स्तुती करण्यात आली होती की ही सिरियल फार छान आहे, कारण त्यामध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पद्धतीने आपल्या हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ पंडित नेहरू म्हणजे पंडित नेहरूंच्या दृष्टीने इतिहास आणि त्याचं एक व्हिज्युअल म्हणजे एक चित्रण सुद्धा त्या सिरियल मध्ये आलं होतं, भारत एक खोज. Okay, so friends, this was all about mass media and its history. In this, we have seen newspapers. Okay, different newspapers started in India by Britishes. After that, Marathi newspaper started by different people. That is Bal Shastri Jambekar, Lokmanya Tilak, Bhaurao, etc. That were different newspapers in Marathi. Then we have seen different magazines, journals that were being published periodically. Then electronic media, social media, internet. Okay, after that we have seen radios. Then we have seen television. After that we have seen why mass media is necessary. Okay, in one topic, that is third part. In the fourth part, we have seen why it is necessary to critically examine or check the information we have received in the mass media. It is not necessary that it is related to the truth or the information is authentic. It is not necessary. There can be wrong information published in that also. And in the fifth part of the last part of the lesson, we have seen that what are the different opportunities in the mass media or the newspapers. Okay, so this was all about the fifth chapter. So guys, have you understood this topic completely? Any doubts in this topic? Okay, we will see what is in the exercise for you. Okay, the pattern of the exercise is same for every
lesson, that is fill in the blanks. Okay, you have to find the correct option. First English newspaper started. Okay, you have to go through the text thoroughly in details. Only after that you can fill these blanks or you can choose the correct option. Okay, write brief notes, role of newspaper in Indian struggle for independence. Okay, it is given in this topic. So you have to go through it. And if you don't find any answer, you have to ask this question or doubt. Okay, I will resolve your queries. Answer the following in 25 to 30 words. Okay. Okay, how history is helpful in planning Akashvani programs? We have seen just. Explain objectives of the newspaper. Okay, here is one paragraph is given. Okay, and from that paragraph you have to find the correct answers for the question given here. Okay, friends, you can ask me doubts on in the next session also. So successfully we have completed this session for today. Shall we start the next topic today only? Because there is a big syllabus, we have to still cover your civics, social sciences, right? Okay, sixth lesson is out of syllabus. So friends, thank you for giving me this information because I have not updated syllabus at me. Okay, so sixth lesson is also out of syllabus. Okay, okay, okay. So we can take the seventh lesson. Let's see what it is, okay? So this was the sixth, entertainment and history. It is excluded from the syllabus. Is it confirmed news or the is it confirmed that syllabus or the sixth lesson is excluded? Okay, okay, Tanvi. So let's see the seventh chapter lesson. What is it? Okay, sports and history. Okay, is there any other topic that is excluded from the syllabus about history? Guys? Okay, Tanvi, is there another topic that is sixth chapter that is there another lesson that is excluded from the syllabus? Okay, for civics also lesson 4 and 5 is excluded. So we have not started it yet. While studying that, we will implement or we will exclude that topic. Okay. So the seventh lesson is about sports. म्हणजे भारतातील जे काही खेळ आहेत ते आणि त्याची history. So there are total seven part. The topic or the part is chapter is divided into seven parts. That is importance of sports, types of sports, globalization of sports, game materials and toys, toys and history, literature and movies on sport, sports and professional opportunities. Okay, actually, friends, the basic structure or framework of each lesson is the same. That is, they are taking some important topic, and that topic is divided into some subtopics, right? That is third lesson, fourth lesson, sorry, fifth lesson. Now seventh is on the sports.
सो हिअर इज द खेळाचं महत्व काय पहिल्या पार्टमध्ये. नेक्स्ट पार्टमध्ये टाईप ऑफ स्पोर्ट, वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ कोणते आहेत. ओके. ग्लोबलायझेशन ऑफ स्पोर्ट म्हणजे खेळांचं जागतिकीकरण कोणत्या पद्धतीने झालं, म्हणजे आज जे काही ऑलिम्पिक गेम्स आहेत, ऑल ओव्हर वर्ल्ड द पीपल और द sportsmen players come from all over the world to play some games. Okay, that is Olympic Games. गेम मटेरियल्स अँड टॉईज, तर वेगवेगळ्या खेळांमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचं मटेरियल, साधनं वापरली जातात, साहित्य वापरलं जातं आणि खेळणे वापरले जातात. टॉईज, टॉईज अँड हिस्ट्री, मग त्या खेळण्यांची हिस्ट्री कोणती आहे. लिटरेचर अँड मूवीज ऑन स्पोर्ट, तर खेळावर आधारित काय वेगवेगळं साहित्य लिहिलं गेलं, वेगवेगळे मूव्ही बनवले गेले आहेत. ओके, तर ते कोणकोणते आहेत. पुन्हा स्पोर्ट्स अँड प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज, मग या स्पोर्ट्स या टॉपिक मध्ये किंवा स्पोर्ट्स या काही जे सेक्टर आहे, जे फील्ड आहे, यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या अपॉर्च्युनिटीज निर्माण होतात. सो वी आर गोइंग टू सी धिस इन द tomorrow's session. Okay, today we will not see the we will not start this seven chapter. Okay, you have to complete exercise. Okay, friends. What is the time? Okay, kindly go through the topic. I am assigning you one test. Okay, because we have completed three chapters. So, any doubts in the previous lesson, that is mass media and its history? No. माणसाला अडचणी तेव्हाच येतात जेव्हा ते अभ्यास करतात. ओके, म्हणजे डाऊट माणसाला केव्हा येतात, एकतर सर्व समजलं असेल तेव्हा, किंवा तो अभ्यास करत असेल तेव्हा. ओके, तुम्हाला इतरही बराच काही अभ्यास असतोय. सो यू हॅव टू मेक द टाइम टेबल, बिकॉज धिस इयर ड्यू टू pandemic there is very disturbance in everything. Okay, in every field, in education also, for you also, schools, colleges still not opened, everything is going on online platform. But it is not a very good platform, I think, because there are some things that should be done face to face. Okay, so kindly go through the chapters we have covered. So it's fine for today. You people can leave. Okay. Okay. So you can leave, friends. Today still 15 minutes remaining, but okay. Bye.